Somit dann herzlich willkommen wieder zurück zu eurem Folie von Folies Game aus einer neuen Folge Let's Play Eleanor. Ich habe es dann mal erwähnt und im anderen Let's Play habe ich schon mal erwähnt, ich hatte das Spiel schon mal gehabt auf der PS3 damals. Moment, ich muss ein bisschen leiser stellen. So. Okay, dann muss ich halt so probieren. Ich wollte es ein bisschen leiser stellen, weil es ist recht laut. Ja, Eleanor ist damals erschienen. Wie gesagt, wenn ihr eine Weile mich schon verfolgt, dann kennt ihr natürlich. Ich erzähle natürlich über das Game ein bisschen, wann es produziert worden ist, von wem und zu welcher Genre es gehört, auf welche Plattform ihr es spielen könnt und. So, fangen wir mal damit an. Eleanor ist natürlich von unseren allzeit beliebten Herstellern Rockstar Games entwickelt worden, zusammen mit den australischen Entwicklerstudios von Team Bondi. Der erste Veröffentlichung für PS3 und Xbox war damals am 17. Mai 2011 in Amerika und nach Europa kam es dann so, die ersten PC-Versionen 20. Mai 2011. So, dann kam es nochmal zu einem Remake und zwar für PS4, Xbox One und Switch, also Nintendo Switch, und zwar am 14. November 2017. Ja, wie gesagt, erschienen für Plattformen PlayStation 3, PlayStation 4, Nintendo Switch, Microsoft Windows. Die Genre dieses Spiels ist ein Open World First Personal Shooter Action Adventure. Spielt in der Thematik von Los Angeles, damals von 1947. Ist ein Einzelspielermodus, kann man mit Maus, Tastatur und Gamepad natürlich spielen. Sprachen ist natürlich in Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Russisch, beziehungsweise was als Untertitel gilt, ist Deutsch, Französisch, Italienisch und Russisch als Untertitel. Hauptsprache ist natürlich Englisch. Ganz kurz, ich gehe mal zur Erklärung des Games, falls hier noch jemand nicht kennen sollte. Ja, spielst einen jungen Detective, der auf Streife ist und der sich dann praktisch sozusagen hocharbeiten kann von der Sitte über Brandstiftung, Brandstiftung, Dezernat bis zur Sitte hin. Ja, und dadurch kommen halt verschiedene Fälle zustande, die er dann nach und nach verfolgt. Ja. Und wie gesagt, man kann halt eben so weit sich hocharbeiten. Dann hat man halt viele Beweise, muss man halt sammeln. Man kann durch die Stadt fahren, wie es halt eben vom GTA man vielleicht zum Beispiel ein oder andere kennt, gewohnt ist. Ähnlicherweise hier natürlich auch mit den nostalgischen Autos von damals, von 1947. So, dann würde ich mal sagen, ich starte das Spiel Let's Play sofort und nehme euch mit auf die Reise und sage euch mal herzlich willkommen, ihr Hobbydetektive und Freizeitdetektive, hier bei Folies Game Aus, auch auf Twitch, Instagram, Facebook und YouTube zu finden und im selbigen Namen Folies Game Aus. So, ich würde mal sagen, wir starten. Viel Spaß! A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile, the car, the
symbol of freedom and vitality. Where every man can own his own home and have room to breathe and not be overlooked by his neighbors. The city where a man's home is his castle, a quarter acre of the dream made possible by victory. The city of opportunists. The city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. The city of pioneers. A city of dreamers. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the Tod same im team. Spiegel, Part 1. Dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGBL calling caller 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective, an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniformed assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Here we go again. They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. From the beam of sunshine himself. Tatort in der Gasse, 10:10 p.m. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put 2 in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We I'm got outta places here. to be. Happy hunting. This is a fist hump. Just going through the motions. You're probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. 2 heads are always better than 1. So, jetzt muss ich aber natürlich nochmal Optionen gehen. Kann ich den Sound nämlich ein bisschen regeln. Ich mache die Musik mal ein Stück runter. Die Effekte lassen wir so. Dialog können wir auch so lassen. Gehen wir mal so hin. So. So. Titel ist natürlich Zeig. Anzeige. Anzeige. Helligkeit. Gehen wir mal auf die Helligkeit ein bisschen hoch, weil das ist natürlich farbig für euch. Ich mag es nämlich farbig auch. Obwohl ich natürlich auf die alten Filme stehe. Und ich ganz ehrlich gesagt, diese Zeit wäre genau meine Zeit gewesen, wo ich gerne geboren wäre. Nochmal so als kleine Nebeninformation. So.
Fotomodus lassen wir jetzt erstmal aus. Reicht das von der Helligkeit her? Ich hoffe mal. Ich hoffe, ihr könnt es ganz gut sehen. Look at this junk. It's not my job to pick through other people's trash. Ja, das sagt. Verstanden und letztens schon können. Okay. What have you got, Phelps? Anything? So, haben wir mal eine kleine Nebensequenz auf jeden Fontaine. Fall. Findet ihr immer jedes Mal, wenn ihr solche Zeitung habt, sollt ihr auch sammeln. Of course, young man. Gibt I natürlich really enjoyed your lecture, Doctor. solchen Psychiatry Bonuspokal seems to oder have a tremendous beziehungsweise amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking geschaltet of natürlich das specializing? einiges frei. So. Sheldon. Courtney Sheldon. I'm only Nicht in Kupo? second year, Doctor. They fast-tracked me a year because of my experience during the war. Ah, That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. We try to find ways to unlock the mind again through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands, Sheldon. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. A good friend of mine, he's so far away. It's like he's wandering You around. went through a lot together. Yes, Doctor. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon, and your penance, for your friend's help, is to come and work at one of them in your spare time, with what little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever? I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth the path to death. Wie gesagt, das sind auf jeden Fall... Take a look at this. Ja, sofort. Das sind so die kleinen Zeitungen, die ihr auf jeden Fall sammeln solltet, da euch dann gewisse Pokale dann What have am you Ende got, zur Phelps? Anything? Verfügung stehen und eine nette Nebengeschichte für euch und halt eben Autos zum Beispiel nach und nach dann auch noch freischalten könnt, die so in den Straßen noch nicht ganz I tell you, I'm unterwegs sind. jinxed. I always get landed with this crap. So. 1 von 13. Habt ihr das gesehen? Gesammelte Zeitung. Auf jeden Fall solltet ihr auf jeden Fall. Sind sonst irgendwo versteckt. Also wie gesagt, nicht immer so offensichtlich wie jetzt gerade hier am Anfang. Also muss man noch mit Zeit geben. Ich habe es auch eine Weile schon nicht mehr gespielt. Also wie gesagt, damals auf der PS3 war es mega geil und ich dachte, ich mache mal auf so eine Art Remake davon. Neuer Shooter Hinweis. put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Das ist auf jeden Fall unser junger Detective Cold Phelps, den wir spielen. Wie gesagt, hier noch als Streifenpolizist unterwegs.
Und wie gesagt, umso besser man Ralph, there's something on the rooftop. seine How the hell Intuition did you see that? herausfordert, beziehungsweise Reflection in the window. Looks like it sammelt. might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right, don't hurt yourself. Und dann habt ihr noch so ein kleines Notizbuch, wo halt eben euch alles dann nach und nach eintragt und nach dem solltet ihr auf jeden Fall gehen. The gun's up on the roof, Da, right? die helfen auf jeden Fall So we need euch to find a way up. den Fall besser zu lösen. Umso schneller ihr den Fall löst, umso schneller steigt ihr natürlich auf und seid ihr natürlich in der Polizeiszene mehr angesehen. Und ja, die Verbrecher What kind of chumps nehmen do euch these mehr ernst. homicide guys think we are? So. Allerdings weiß ich jetzt. Circumstantial. Building looks vacant. I don't want to wait around all night for the super to let us in. Is there a way up from the outside? Not everything here is going to be relevant. Not much help. Wie gesagt, ihr müsst es dann noch mal sehen. Also jetzt noch beispielsweise mal, also findet ihr hin und wieder mal was. Und da müsst ihr halt auch mit der Handgelenk drehen und so ein bisschen, manchmal ein bisschen versteckt. Also um den weiteren Hinweis zu finden oder mehr Hinweise zu finden. Und näher auf Details einzugehen. Also ich war damals von dem Spiel sehr mega begeistert. Ich hoffe, ich bin's diesmal auch. Aber ich glaube schon, also. How you doing, Cole? Found it yet? I don't even want to think about what that smell is. Smith & Wesson, serial S71893. Two rounds fired, and instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. So, das ist uns gesagt, das ist ein Notizbuch, ich hoffe, ihr kennt es sehen. Hier hat man so die Aufgaben ein bisschen. Dann wurde die Einsatzbesprechung gemacht, auf jeden Fall, was gerade aktuell ist. Welchen Einsatz man hat, dann hat man die Aufgaben gewesen jeweils. Und er streicht sie dann ab, wenn sie halt eben erledigt sind, wie zum Beispiel Tat oder Suchen, den haben wir ja gerade gemacht. Zukünftige, umso größer die Fälle werden, umso schwieriger wird es natürlich auf jeden Fall und beziehungsweise umso mehr muss man lösen. Manches ist auch nicht relevant. Da kriegt man so Zusatzinformationen von Befragten, die man, oder beziehungsweise von eventuellen Tätern oder die Zeugen gewesen sind, die kann man befragen. Nicht alle sagen die Wahrheit, das sieht man dann daran, zum Beispiel jetzt vorab schon mal, wenn sie die Augen nach links oder rechts drehen oder ziemlich nervös wirken. Kann es sein, dass sie zumindest nicht die ganze Wahrheit sagen. Und das fand ich auch sehr interessant und sau geil in so einem Spiel das einzuführen.
muss ich ja natürlich mal gucken. Arme Kreis geht noch raus, okay. Und dann hat man hier so seine Institutionen und die sieht man zum Beispiel momentan in Level 1, klar, ganz am Anfang. So, und dann aktueller Rang da oben auf der rechten Seite steigt natürlich dann euer Rang. Institutionspunkte findet ihr natürlich, in welchem Feingefühl ihr an diesem Spiel rangeht. Dann gibt es noch eine Antwort entfernen, kann man hier so eine Art 50-50 Joker. Community-Fragen kann man in gewissen Communities, die noch aktuell sind, nachfragen, wie das gewesen ist, wie es da weitergeht, was man da fragen kann. Oder alle Hinweise zum Beispiel anzeigen. Weitere Communities und Infos findest natürlich Futures in der Social Club Rockstar Games. Da steht zum Beispiel links oben auch, du hältst Institutionspunkte, wenn du die Erfahrungen und Ränge erlangst, setze die Institutionspunkte ein, um deine Untersuchung zu unterstützen. So, dann hat man hier natürlich, welchen Fall man gerade hat. Dann gibt es hier die gewissen Orte, die man, zeige ich euch später auf jeden Fall nochmal. Da unten hat man seinen jeweiligen Partner, so wie er heißt, dass man dann auch weiß, mit wem man zusammenarbeitet, weil es wird nicht immer derselbe Partner sein. Je nachdem, wie man dann aufsteigt oder wie schnell man aufsteigt, kommt man natürlich einen neuen Partner hinzugeteilt. So, dann gibt es natürlich gewisse Personen, die man befragen kann. Blutfleck. Blutspritze an der Tür und Bodengasse. Die haben wir ja gehabt. Da haben wir dann den gefundenen Revolver, den wir gerade auf dem Dach gefunden haben. Hat sogar eine Seriennummer gehabt. Und es wurden 2 Schüsse abgegeben. Ähnliche Waffen kommt dann mit Messern, Gewehr, whatever. Dann hat man hier die gewissen Personen. Manchmal mit Fragezeichen, manchmal auch mit Bild. Männliches Mordopfer schwarz, 2 Schüsse aus nächster Nähe. Mordverdächtiger, Zeugenbeschreibung, ein großer weißer Mann. So. Dann hat man hier Ermittler der Mordkommission als erster am Einsatzort. Das ist natürlich jetzt vielleicht ein böses Beispiel, aber da sind zum Beispiel gewisse andere Personen, die vielleicht Zeugen gewesen sind oder als erstes, wie jetzt hier auch der Detective als erstes vor Ort waren. So. Are you sure about this? It's not really our gig. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Ich glaube, das war noch nicht alles. Ich meine, dass ich ja noch in den Mülltonnen was gewesen Wake up, Cole. Ich muss noch mal zurück. Ich muss noch mal an die Luft. Aber ich weiß nicht wo. Wake up, Cole. Wake up, Cole. Ja, doch. Wake up, Cole. Yep. Das hatten wir auch gerade eben. Wie gesagt, die Grafik ist hat ein bisschen gelitten, aber ich meine, es ist ja auch schon ein paar Jährchen her, wo das Spiel rausgekommen ist. Für damalige Verhältnisse war es natürlich nicht schlecht. Probably nothing. Vermutlich nichts.
meisten hört man so ein, ich weiß nicht, ob ihr das auch hören könnt, ich kann es zumindest hören, so ein leichtes Glöckchengeräusch, so kling, kling. Dann ist natürlich auf jeden Fall da ein Hinweis. Was ist jetzt hell oder was? Also man kann sich auch recht frei bewegen, also die Stadt ist... Ich kann es ja vielleicht mal ein bisschen zeigen, also die Stadt ist schon groß, also vor allen Dingen, die wird ja dann hier, was noch so ein bisschen dunkelschwarz bis grau hinterlegt ist, also so dunkelgrau ist, wird ja immer größer, Fall zu Fall mehr. Da oben ist zum Beispiel Hollywood. Ja, und die Karten erweitern sich halt eben typisch für Rockstar natürlich. Umso mehr man spielt, umso mehr schaltet man frei. So. Jetzt gehen wir natürlich zurück zum Auto, weil hier ist nichts mehr. Ich meine, ich dachte damals, hier wäre irgendwas noch ein Mild oder was. Kann ja auch sein, dass ich den Pfeil verwechselt habe. Not sure this means much. Aber wie gesagt, manches kann auch einfach noch zur Irre führen. Geh weg. Ich hab auch keine Ahnung, was hier abgeht. Okay. Gut, das war auf jeden Fall mal ein Test. Rüber. Was ganz cool ist, man kann auch den Fahrer selbst ändern. Man fährt selber. Ich meine, man kann es sogar markieren bis dato. Achso, das waren ja verschiedene Kameraperspektiven. Ich hoffe, ihr könnt den Polizeifunk auch so extrem hören wie ich. Das ist noch richtig schön nostalgiemäßig, auch wie die Straßen hier so sind. Ah ja. Waffenladen, 10:34 Uhr PM. So. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies,
Our only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? We're in luck. Errol Schroeder, 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Auf jeden Fall eine Menge Waffen letztes Jahr verkauft. Der war fleißig, junger Mann, aber damals musste man sich ja scheinbar so schützen. Halt, warte mal, da war noch in der 27er. Okay. It's not really my affair, but I hope you catch whoever you're looking for. Don't think this is any use to us. Gleich im Haus, gleich der Schießstand. Sehr schön. Ja, wie gesagt, man merkt das halt, dass es ein älteres Game ist. Es hängt ein bisschen an allen Ecken und Kanten. Aber so rein optische Grafik finde ich es eigentlich gar nicht verkehrt. Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga-Den. So, jetzt muss ich mal sehen, dass ich das muss doch irgendwie. Ich meine, das ging auch irgendwie. So, das ist das Spiel. Tatort in der Gase. Das ist das neue Ziel. So. Zoom, Legende. Okay.
Now that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name? If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. And 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps and Wo sind wir denn gelandet? Komplett falsch. Wir müssen auf jeden Fall die Straße hoch. Ja. Und dann die nächste Encyclopedia of thin air. You really are full of it. You want me to keep tabs on the path of destruction you're creating? It might come in handy at your trial. Schöner alter Fort hier. Schröders Apartment. 11:02 p.m. Apartment 2. Schroeder, Apartment 2. Du musst ja natürlich auch ein Deutscher sein, ne? Oh, ja, klar. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. You ready, tough guy? Ralph, you all right? I'm fine. I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. Keep an eye on him, Ralph. I'm gonna take a look around. Doesn't tell me anything. Sagt dir nix. Am Tatort war ohne Kippe. Maybe if... No. I don't think so.
Don't think this is anything. No good to me. Don't think this is going to help us. It would take a smarter man than me to connect that. Also ich muss am Anfang jetzt auf jeden Fall noch einiges angucken. Da erst dann die Sinne geschärft werden von ihnen. Von unserem Charakter. List of names and a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Officer Phelps, Badge 1247, requesting. Die Dienstnummer sollt ihr auf jeden Fall euch auch merken, beziehungsweise 1247. Das ist eine sehr wichtige Dienstnummer von diesem Detective, die brauche ich irgendwann mal. Aber mehr verrate ich noch nicht. Wie gesagt, genau die Story weiß ich jetzt auch nicht mehr. Auf jeden Fall, das sind das Rückblenden, weil ja unser Detective ursprünglich mal vorher beim Militär gewesen ist. Da kommen immer mal hier solche Rückblenden. Wie hier zum Beispiel. You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. I didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. You picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. Bewaffnet und You'd heard the gefährlich. stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. But the force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle identify code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from here. 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Roger, KGPL. 14 Adam en route. Make it quick, you guys. The cops are here. We gotta move it.
Weapons on the ground, now! Get down! Gut. Your move, mister! Come get me! Go! I'll hold it! Put your weapons down. You can keep that, you fucker! Try for the front door. Keep your goddamn head down. Use the cover, Phelps. We don't know how many are in there. Take it slow. Backup will be here soon. Okay. LAPD, put down your weapons. The bank is surrounded. I'm offering you a chance to... chance, copper. Come any closer, I'll cut you in half. Für eins, was ist der andere? I got you covered, Cole. Stay down. Stay in cover. That's it? We got them all? I think we got them, Cole. Should be all clear. Das war doch nicht schlecht. Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess... It's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive it first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. So, da sind wir schon wieder I can mal make in a name Erinnerung for myself in this war. Phelps. My future. Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. And in my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before. He jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Wendell Bowers! Stop! LAPD! You can go screw yourselves. Why, you... He's hiding in the alley! Bowers! Hold it right there! Stop now or I will shoot. I won't tell you again, Wendell. Jesus, Dunn! Watch your fire! Don't want to do this, Wendell. Also für damalige Verhältnisse war die Grafik echt super. Give it up, Wendell. Also ich muss so sagen, heute auch das Remake davon finde ich jetzt nicht schlecht. Oh. You've got to be kidding! You fucking asked for it. There's no way I'm going back inside.
Dafür, dass er so fett ist, ist er eigentlich ziemlich... I've done my time. Schnell. It's over, Bowers! Give it up, Bowers! There's nowhere left to go! Looks like we've got the place to ourselves. How you doing, Wendell? Zeitmaschine. Your parole Cole officer's feeling Phelps. lonely. He's got a hole in his life for an asshole Alias like you. Foley. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps, Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership, Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso. I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Das ist auf jeden Fall eure Police Station, ganz am Anfang. Kauf auf eigene Fahr. For every cop, Nächster Fall. there's the case that makes you. Also die Fälle werden auf jeden Fall dann größer und spektakulärer, umso weiter ja natürlich eure Karriere leider nach oben steigt. The case that you solved that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get up and go to make you stand out from your average rank and file patrolman. This could be the one, Cole. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Broad daylight, a crowded street. Now I've seen everything. Everybody stay back. Let us do our job. Okay. Bank of Arcadia, West 3rd Street, Westlake, 1412. G. Gallagher, Apartment 5, South Broadway. Parents. Okay. Permanence made. Uh-huh. C. Galletta. Layaway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia. Das war noch nicht alles. What? Ja, das untersuchen wir damals. So.
All right. Yes, it's a dead person. Der hat nix. FN Browning, serial number 01138. Might need to run it by a gun store. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. Wer drüber steigt. Can I help you, sir? Soll er noch was sein? Officer, please tell me what's going on. Is somebody gonna tell us what the hell is going on? Sir, I'm Officer Phelps. What exactly did you see? I heard the shots. I thought it was a car backfiring. I saw a girl run at the shoe store. You want to take a look around now? The witness can wait, Cole. We've got the perimeter. I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss, Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Do you think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. And you don't know who shot Gage or why? No, officer. A man is dead, Miss Galleta, and it's a criminal offense to lie to a police officer. I ought to take you downtown. Get out! Get out right now! Send in one of the other policemen if you must. Ooh, okay. But I won't say another word to you. If you'll excuse me, I'd better get the store closed up. Okay. Seems irrelevant. Okay.
erste Ding schon mal falsch gefragt. Ach du Gott. Ah. Junk. We have the murder weapon? But no murderer. Girl saw it all, but she clammed up on me. We could trace the gun. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. You thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. What did I tell you about going too hard on the witness? She's a store assistant, not a prisoner of war. Is that supposed to be... I hope they didn't get our number, Phelps. I'm just saying that sometimes you need to pour some sugar on the... God damn it, Cole! Ja, die Steuerung ist nicht so ganz wahr. Ohne Fitz. And since when are you the expert? We got the murder weapon, didn't we? You shouldn't dole it out if you can't take it, Phelps. She was a looker, though. Tell me I'm wrong. No wonder you're suddenly so obsessed with bedside manner. Ein paar Blocks von mir. Wie viele Blocks sind das? Officers, what can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Caillou. Edgar Caillou was his name. Thing looked like he'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. Do you know where we can find Mr. Caillou? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. So, machen wir uns mal auf zum Juweliergeschäft. Juweliergeschäft Hartfield oder Juwelier Hartfield. 2:36 PM. Officer, can I interest you in a new watch? Officer Cole Phelps, are you Edgar Caillou? No. Mr. Caillou is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Son of a bitch! Go, Cole, go! Caillou, get back here! Would you recommend the special, miss? What the hell? Too late, Caillou! The women don't find you handsome, they should at least find you handy. Oh, ich wollte eigentlich schießen, verdammt. Das war jetzt nicht meine Absicht, verdammt.
Kann ich ihn wiederholen nochmal? War nämlich gar nicht mal so schlecht. Ich wollte ihn doch einfach nur in den Fuß schießen, damit er stehen bleibt. Nicht gleich umbringen. Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? Da geht's halt weiter. No, Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Son of a bitch! Go, Cole, go! He's getting away! Kalu, get back here! She wants a 5-star goddamn wedding. Fruit beers all around, dawg. Too late, Kalu! I just don't know how to dance the bebop. Don't make it worse, Kalu! There he is. See him? Okay. Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. The case that makes you, and the case that breaks you. The one you never solve, the one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. I hope so. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. You blew a man out of his socks over an empty grudge, you son of a bitch. Do you think I have sympathy for you? That's the way. Keep needling me. Try the rough stuff, and my lawyer will be making an official complaint. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession!
war zumindest Has mal my eine lawyer Ansage. arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. Gage was an asshole, but his death wasn't down to me. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! Ja, ist ja gut. Okay, also wie gesagt, mit der Intention am Anfang ist halt ziemlich schwierig. Mit der Befragung, weil er noch nicht so viel Erfahrung hat, es wird immer besser. Umso a lawyer can't help you, Mr. Kalu. mehr man richtig You shot a man ermittelt. dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Come on, Mr. Kalu. Make this easier on yourself. Get it off your Ach, conscience. verdammt nochmal. You think I'm stupid? Schon You think wieder I'll just falsche. do whatever you want because you're a nice guy. I've just got to keep my mouth Anfang ist shut schwer. and watch you run around in circles. We're done. An den kann Unless ich you want to keep making a schmuck kann of ich mich gar yourself. nicht mehr so erinnern. An die anderen Interviews, die waren auf jeden Fall. You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! So, probieren wir es auf jeden Fall nochmal. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. You blew a man out of his socks over an empty grudge, you son of a bitch. Do you think I have sympathy for you? That's the way. Keep needling me. Try the rough stuff, and my lawyer will be making an official complaint. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! Der regt sich immer so süß auf. Also nochmal. Ganz in Ruhe. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Also wie gesagt, in der laufenden Ermittlung werde ich natürlich auf jeden Fall mich mehr nochmal erinnern, wie ich das damals gespielt habe, beziehungsweise was ich damals... Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Damals konnte wenn es nach dem Polizeigebäude geraucht werden. In öffentlichen Gebäuden allgemein. So,
Gut war er falsch, böse war schuld, beschuldigen. You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. Gage was an asshole, but his death wasn't down to me. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Gehen wir gleich mal zu den Beweisen über. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you were. Is that so? It's amazing what the nebbishes will recall when it suits them. Das ist jeder selbst, wie er sich verändert. Meistens gucken sie dann nach rechts, weil er dann die schlechte Hälfte Can I ask for a lawyer? Shouldn't you be on the phone, officer? Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Setzen wir nochmal die Institution ein, bevor wir dann... Eine ist übrig. 50-50 Joker. You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy putt snatcher? You and that stup Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Masterfully done, Officer Phelps. It is just Officer Phelps, isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, boyo. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needing them.
Tauglichkeitsprüfung des Officers bestanden. Abgeschlossen. Streifendienst ist auch abgeschlossen damit. Somit sind wir befördert worden. Über Umwege natürlich. Bei dem, wie gesagt, wusste ich noch nicht genau wann. An den konnte ich mich, wie gesagt, nicht mehr so erinnern. An alle anderen Befragten schon eher, die zukünftig kommen werden. Ja, ich werde mich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr informieren, damit es ein bisschen zügiger vorangeht. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen und bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen. Das war es auf jeden Fall von Let's Play Noire. Remake von Kadett. Phelps meldet sich zum Dienst. So, das war auf jeden Fall Streifen. Wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bleibt dran. Wenn euch der Clip gefallen hat, dann lasst mal ein Like da, einen Kommentar da. Vielleicht sogar ein Abo. Würde mich natürlich riesig freuen. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. An alle Hobbydetektive. Macht's gut. Bis dann. Euer Foli von Folis Gamerhaus.